Hello students, welcome to our channel. ఈ వీడియోలో పాలిటీ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన లైక్ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం. అందులో మనం తీసుకున్న టాపిక్ ఏంటంటే డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎమ్మెల్యేస్ అండ్ ఎంపీ రిలవెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట. ఓకే, అండ్ దాని తాలూకా ఆల్ యూపీఎస్సీ ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేద్దాం, ఎస్పెషల్లీ టాపిక్ రిలవెంట్ టు ది డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎంపీస్. Okay, the first question is about the which among the following is not a condition for the disqualification of a member of parliament. Okay, parliament has given some guidelines according to the RP Act 1950 and 1951 and Parliament Business Rules, and also we have the 52nd Constitutional Amendment Act 1985, and ఇవన్నీ కూడా కొన్ని సర్టెన్ గైడ్లైన్స్ ఇచ్చాయి. బట్ ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి అడిగారంటే నాట్ ఏ కండిషన్ ఫర్ ది డిస్క్వాలిఫికేషన్ ఆఫ్ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే వాలంటరీ ఎక్విజిషన్ ఆఫ్ సిటిజన్షిప్ ఆఫ్ ఏ ఫారిన్ కంట్రీ. ఎస్, వాలంటరీగా సిటిజన్షిప్గా ఎక్వైర్ చేసుకున్నప్పుడు అంటే ఫారిన్ కంట్రీ సిటిజన్షిప్ ఎక్వైర్ చేసినట్లయితే ఆటోమేటిక్ ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. కాబట్టి సో దట్ ఫస్ట్ కండిషన్ ఫర్ టు బి అన్ ఎంపీ ఈజ్ లైక్ ఏ he should be a citizen of India, so that it cancel avutundi. Kabatti it is the disqualification criteria, but here they asked for the not. Kabatti idi mana answer avadu. Holding the office of chairperson of the National Commission for Women and idi entante chairperson. If MPs elect ayin tarvata some of the senior most members and baga worthful candidates, they can get the ministerial positions, but in case they can't get any ministerial position, and some of the like bodies ki entante chairpersons ga MPs and MLAs different bodies ante different constitutional bodies or non constitutional bodies ki chairpersons ga valki seats అనేవి portfolio allocate చేస్తారు. But it is the condition, but here it is not a disqualification, so that B is right answer. Let's see the another options also. The member abstains from voting in the house without prior permission. Yes, whip allocate చేసినప్పుడు లేదా మెంబర్ని ఓట్ చేయమన్నప్పుడు వాళ్ళు వెనకపోయినట్లయితే దే కెన్ లీడ్ టు ది డిస్క్వాలిఫికేషన్, సో దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో లీడ్ టు ది డిస్క్వాలిఫికేషన్. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏమడిగారు నాట్, కాబట్టి ఇది కూడా రాంగ్. అండ్ ద మెంబర్ హోల్డ్స్ ది ఆఫీస్ ఆఫ్ ది చైర్మన్ ఆఫ్ ది బోర్డ్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ది National Coal Development Corporation Private Limited. It is a PSU, public sector undertaking. If any person is chairman and director for this PSUs, they comes under the office of profit kabatti, so that it is also a disqualification criteria. Kabatti మన ఆన్సర్ కాదు, ఇక్కడ నాట్ అడిగారు కాబట్టి సో దట్ ఆప్షన్ బి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూసినట్లయితే అండర్ ఆర్టికల్ 191 ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా, a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of the legislative assembly or legislative council of a state if the person holds any office of profit under the either it a government of India or it in any state government. ఏ పొజిషన్లో ఉన్నప్పటికీ ఏ గవర్నమెంట్ రిలేటెడ్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ పొజిషన్ ఉన్నప్పటికీ he can be disqualified. He or she is not eligible to appoint as an MLA or MP. So that answer is C, both 1 and 2. And next question, which one of the following qualifications is not necessary to become a qualified to be a member of Council of State? First, she is a citizen of India. Yes, it is right. And she is not less than the 30 years of age. Yes, it is also right. And she is a voter. It is also right. She is resident of the area from which he is seeking election. It is wrong, because under article 84 specifies the qualification of Rajya Sabha membership. If any person is elected for the Rajya Sabha member for a state, for the entire state, he need not be not related to the particular constant. For example, nominated members ఉంటారు. nominated members ఉండేటప్పుడు nominated members అనేవాళ్ళు 12 మెంబర్స్ని ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ చేస్తారు. బట్ వాళ్ళు ఒక స్టేట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తారా? కాదు కదా, ఎంటైర్ త్రూ అవుట్ ఇండియాని
వాళ్ళు రిప్రజెంట్ చేస్తారు బికాస్ దే ఆర్ లైక్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో ఎక్స్పర్టైజ్ కాబట్టి ఈ నీడ్ నాట్ బి ఏ he resident of a particular constituency. And in state wise, if Rajya Sabha member అనే వాళ్ళు ఒక స్టేట్ నుంచి ఒక 3 వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒకవేళ ఈయన ఒక పర్టికులర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి యాక్చువల్గా ఎలక్ట్ అయ్యారు, ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి సంబంధించిన వ్యక్తి, బట్ ఎంటైర్ స్టేట్లో తీసుకునేటప్పుడు హీ నీడ్ నాట్ బి దట్ పర్టికులర్ కాన్స్టిట్యుయెన్సీ అనమాట. సో దట్ స్టేట్ వైడ్ ఉన్నప్పుడు ఒక కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి ఏం లిమిట్ అవనవసరం లేదు. హీ నీడ్ నాట్ బి రెసిడెంట్ ఏరియా which where he is seeking, especially it applicable to the nominee. It is not a necessary. Sometimes it is a necessary, but it's not a necessary for this case. So that option D is the answer. And next question, a person shall be disqualified for being chosen as and for being a member of either house of the parliament if she. ఏదైనా పర్సన్ డిస్క్వాలిఫై అయ్యేటప్పుడు ఎందుకు డిస్క్వాలిఫై అవుతారని అడుగుతున్నారు. ఫస్ట్, హోల్డ్స్ ది ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆర్ ఎనీ స్టేట్, దిస్ ఇస్ ద కంపల్సరీ డిస్క్వాలిఫై చేయాల్సిన పాయింటే. అండ్ నెక్స్ట్, అన్సౌండ్ మైండ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్. And remain absent for the all meetings of the house for the period of 60 days without permission లేకుండా 60 days గానీ ఎలక్ట్ అయిన మెంబర్ either he belongs to a legislature or he belongs to the Lok Sabha like MP, 60 days గానీ కంటిన్యూస్గా కానీ అటెండ్ అవ్వకపోయినట్లయితే ఆటోమేటిక్గా he can be disqualified. So that these all are right options. So that answer is option C. And the next question, whether a member of Lok Sabha has become a subject to any disqualification will be decided by, okay, whether a member of Lok Sabha has become a subject to any disqualification. Disqualifications manaki anti defection law 52nd constitutional amendment lo aithe anti defection law ki sambandhinchina disqualification ever decide chestarante speaker of that sabha. Okay, but any disqualification can be a president on the ground of the corrupt practices of at elections by taking the suggestions from the Election Commission of India. Any kabatti president హక్కు ఉంటుంది. అదే ఒకవేళ యాంటీ డిఫెక్షన్ కి సంబంధించింది అయితే స్పీకర్. సో దట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ ఏ. And next, a person is disqualified for being chosen as and for being a member of either house of the parliament if the person holds any profit. Same question, it is repetitive, and he is a undischarged insolvent and so disqualified under the 10th schedule of the constitution, and unsound mind. These all are options, these all are criteria in order to disqualify any member of either house of the parliament or a state legislative. These are the criteria. So that option B is the right answer. And next, ఇక్కడ మనకి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇచ్చారు. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ లో చూసుకోండి. 52nd కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 1985, it is related to the anti defection law, like disqualification on the grounds of defection. 73rd amendment act 1992, it is related to the panchayat raj. 61st constitutional amendment act 1988, it is related to the reduction of voting age from 28 to 18. 21 సంవత్సరాల నుంచి 18 సంవత్సరాలకు ఓటింగ్ ఏజ్ని తగ్గించింది సంబంధించింది ఏది అంటే 61st amendment act. And 86th constitutional amendment act 2006, it is related to the right to education. So this is the correct match the following. And next question చూసినట్లయితే, which one of the following statements is not correct regarding the leave of absence of MPs? Okay, if a period of 60 days MP remains absent without permission of the house from all the meetings, therefore his seat may be declared vacant by the house. It is right, but here they asked for not. So that మన ఆన్సర్ ఇది కాదు. In computing the period, అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే ఒక ఎంపీ ఆబ్సెంట్ అయ్యేటప్పుడు వాట్ ఈస్ ద క్రైటీరియా అని అడిగారు. ఒక ఎంపీ ఆబ్సెంట్ అయ్యేటప్పుడు 60 days కంటిన్యూస్గా కానీ ఆబ్సెంట్ అయ్యి, అది కూడా వితౌట్ పర్మిషన్, హౌస్ నుంచి ఎటువంటి పర్మిషన్ లేకుండా 60 days కంటిన్యూస్గా కానీ అటెండ్ అవ్వకపోతే హీ కెన్ బి డిస్క్వాలిఫైడ్. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆస్కింగ్ ఫర్ నాట్, కాబట్టి ఇది కాదనమాట. And in computing the period of 60 days, account is taken any period during which house is prorogued and adjourned. Any period కాదు, continuous period ఉండాలి. And it should not include with this prorogued and
adjourn time kuda, so that it is wrong. So that option B is the right answer. Let's see the another options also. The period of 60 days means a single unbroken period of 60 days. Yes, unbroken period of 60 days is need to be considered in order to calculate the leave of MPs. And next, the constitutional provisions are only directory and not mandatory. Yes, constitutional provisions are directory, not and mandatory, especially for the leaves of the MPs. So that it is also right answer. So that option B is the right answer. And next, the Parliament Prevention of Disqualification Act 1959 exempts several posts from the disqualification on the grounds of office of profit. And here the Parliament Prevention of Disqualification 1959 ikkada konni disqualifications ki exceptions icharu. Yes, it is right. And it is the above mentioned act amended 5 times. Yes, 5 times the amend chesaru. The term office of profit is well defined in the Constitution of India. No, Constitution doesn't define any terms. So that where there is 3 we can easily cancel. So that option A is the right answer. 1 and 2 are right answers. And next, a member of Lok Sabha does not become disqualified to continue as a member of the house if the member వాలంటీర్ ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నారు అంటే లోక్ సభకు సంబంధించి మెంబర్ డిస్క్వాలిఫికేషన్ అడిగారు. ఇట్ నాట్ బికెమ్ డిస్క్వాలిఫైడ్, నాట్ అని అడిగారు, నాట్ బికెమ్ అని డిస్క్వాలిఫైడ్. వాలంటీర్లీ గివ్స్ అప్ హిస్ మెంబర్షిప్ ఆఫ్ ది పొలిటికల్ పార్టీ ఫ్రమ్ విచ్ హీ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో రైట్. ఏదైనా వాలంటీర్గా తను ఎలెక్ట్ అయిన దానికి ఆయన ఒకవేళ పొలిటికల్ పార్టీకి రిజైన్ చేసినట్లయితే ఆయన ఎన్నుకున్న పోస్ట్ కూడా టర్మినేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ డిస్క్వాలిఫైడ్. ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెల్డ్ బై ది పొలిటికల్ పార్టీ ఫ్రమ్ విచ్ షీ ఎలెక్టెడ్ టు ద హౌస్. expelled by the political party means it is not disqualified, but volunteer గా రిజైన్ చేస్తేనే he can be that, and joins a political party after elected as an independent candidate గా ఎలెక్ట్ అయ్యి వేరే పొలిటికల్ పార్టీలో జాయిన్ అయితే he can be disqualified. So that it is disqualified. Here asked for not. Abstains from voting contrary to the director by his political party. It is also one of the terms which included in the 10th schedule of the anti-defection law. So that option B is the right answer. Volunteer he resigns, then only his membership he can be disqualified. If he is expelled by the political party, still he continue as a member of that house. So that option B is the right answer. And next question, a member of Lok Sabha does not become disqualified to continue as a member of the house if the person, same before ఏదైతే మన క్వశ్చన్ రిపీట్ అయిందో అదే. సో దట్ హీ ఈస్ ఎక్స్పెల్డ్ బై ది సేమ్ ఆప్షన్స్. ఓకే, రిపిటేటివ్ క్వశ్చన్. అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, if any question arises as to whether a member of parliament has become a subject to any of the disqualification mentioned in the article 102, who among the following is empowered to take final decision? Any disqualification aithe president of India, if it is related to the anti-defection law, it can be referred to the speaker of the Lok Sabha. Okay. And next, in Indian Parliament, under which condition can a house declare the seat of the member is vacant? 60 days. Same repetitive question. Here they asked for 60 days, 45 days, 30 days and 21 days. Continuously 60 days house ki attend avvakapoyinatlaithe, absent ga unnatlaithe, his seat became vacant. Okay, so that option A is the right answer. And next question, who determines the question as to whether a member of Lok Sabha has become a subject to disqualification on the ground of defection in terms of the 10th schedule? Cheppam kada, any disqualification aithe president of India, but in case it is related to the defection related to the 10th schedule, that is 52nd Constitutional Amendment Act 1985 aithe it is decided by the speaker of the Lok Sabha. And which one of the following statements regarding disqualification of MLAs MPs on the grounds of defection is not correct? Grounds of defection em adigaru. Grounds of defection emundi, దీన్ని 10th schedule లో పెట్టారు. If any member, ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఇచ్చారు చూద్దాం, these provisions are listed, this is right, but here asked for the not. Okay, the member
may be disqualified on the grounds of defection. Yes, right. Disqualification on grounds of defection does not apply in case of merger. Yes, it is also right. 2 by third party అనేది merge అయిపోయినట్లయితే it can't apply. And all questions related to the disqualification on grounds of defection is referred to the Election Commission of India. No, it is referred to the Speaker of Lok Sabha or Speaker of Legislative Assembly. Okay, questions regarding disqualifications ఏదైనా especially it will be dealt by the speaker in case of anti-defection related, especially 52nd constitutional amendment కి సంబంధించింది అయితే. If anything, they will decide by the President of India by taking the suggestions from the Election Commission of India, and sometimes he also takes the suggestions from the Supreme Court of India. So that these are the major PYQs related to the member of parliaments or state legislative assemblies disqualification. This is also very important concept కాబట్టి ఇక్కడ explain చేశాను. Thank you so much. Have a happy day.